Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Peter Day. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 피터 다이입니다. Thank you very much. 감사합니다. Okay, before I start, if anybody has any questions as we're going along, please don't keep them till the end. Bring the question up immediately. You may well be asleep by the end of the presentation. 만약에 질문이 있으시면 언제라도 제 말 끊고 해주셔도 되고요. 끝까지 기다리실 필요는 없습니다. 그러다가는 잘지도 모르니까요. 김은주 씨, 볼륨 조금만 올려주실래요? 마스터 볼륨? 맨 오른쪽. Okay, what I'm going to tell you about is my working career. For the last 35 years, I worked for Shell International. 제가 오늘 주로 말씀드릴 거는 제가 쉘 인터내셔널에서 35년간 일했는데 제가 일했던 경력에 대해서 말씀드리겠습니다. Before all this began, I served an apprenticeship in the UK in my hometown as a controls engineer for a period of 4 years. 그 쉘 인터내셔널에서 일하기 전에는 저의 고향인 영국의 빌링햄이라는 곳에서 4년간 임페리얼 케미컬스 인더스트리 화학회사에서 견습 엔지니어로 일했던 곳입니다. Okay, it's getting a little bit bumpy, so I'd recommend people remain seated. Anyway, the chemical industry that I joined was the biggest chemical industry in the whole of the northeast of England area. At its peak, it was employing some 20,000 people, and it produced everything from plastics, fertilizers to hydrocarbon. 제가 일하던 ICI라는 회사는 북부 영국에서 가장 큰 화학 회사 중에 하나였고요. 비료, 플라스틱, 가스, 오일, 나일론 등 플라스틱과 관련된 모든 화학 제품을 생산하는 회사였습니다. Okay, my training period consisted of 4 years, working as a tradesperson for a lot of the time, and then eventually going to university. 네, 제 견습 기간은 총 4년이었는데요. 그동안에 다양한 그 생산 현장들을 오고 가면서 이제 그 생산하는 사람들을 인도하는 역할들을 했습니다. So eventually I finished my training. I then completed my degree in control engineering, and then I was free to move to another employer if I wished. 그래서 4년간의 견습 기간이 끝난 다음에 제가 원하는 곳으로 일을 찾아서 떠날 수가 있었습니다. So I decided to join Shell International, or Shell UK at the time. They were based in Aberdeen, which is in the northeast of Scotland, and I joined as an instrument maintenance engineer. Can you briefly say what instrument engineer is about? Yeah. The instrument engineer is the person that maintains and repairs control systems. So, for example, controlling the pressure or the temperature or the level of a vessel. 그러고 나서 이제 스코틀랜드 북동부에 있는 에버딘에 있는 쉘 UK에서 인스트루먼트 엔지니어로 일했는데요. 인스트루먼트 엔지니어는 배에 있는 다양한 기계들을 조절하는 계기들을 유지하고 관리하는 일이라고 합니다. Okay, the rotation at the time was 7 days working, 7 days vacation, and my hometown was 6 hours by train from Aberdeen. So effectively, I lost 1 day at the beginning of my rotation and 1 day at the end, which made it a very long time working away. 그래서 일하는 방식은 이분이 주로 일하셨던 분야가 이제 offshore라고 하는데, offshore라는 단어를 간략히 설명드리자면 해상에서 원유를 시추하기 위해서 이제 이따 사진을 보여드리겠지만 시추용 플랫폼들이 있는데 그 설비를 다 포괄해서 offshore라고 합니다. 아마
한국말이 번역이 없는 것 같아서 그냥 옵쇼라고 계속 말할 텐데 그 옵쇼 설비에서 일주일간 일하시고 일주일간 집에서 쉬는 형태인데 문제는 그 옵쇼 플랫폼에서 집까지 되게 멀기 때문에 한 번 가는데 6시간이 걸린다. 그래서 왔다 갔다 하는데 다 합치면 하루가 날아가는 그런 일정으로 일을 하셨다고 합니다. Okay, to get to the platform from Aberdeen, we had to fly to the Shetland Islands, which is a 1-hour flight north, and then from the Shetland Islands we'd take a helicopter, which was another 1 hour's flying. So we'd start at 6 o'clock on the morning. With all the waiting, we'd arrive at the platform probably lunchtime. 이분이 출근하시는 절차가 상당히 복잡한데요. 일단 에버딘 호텔에서 하루 자고 아침 6시에 떠나는 헬리콥터를 타고 1시간 동안 날아가는데 그러고 나서 이제 국회 브렌트 유전이라고 있죠. 브렌트 유전으로 가는 절차를 통해서 출근하실 수가 있었는데 만약에 헬리콥터가 문제가 있거나 바다에 착륙할 때를 대비해서 옵쇼 서바이벌 그 안전에 관한 그 교육을 받았다고 합니다. Okay, I was unfortunate enough to be in one helicopter emergency landing when the helicopter caught fire and we landed in the middle of the North Sea, got out of the helicopter into the lifeboat, and then the helicopter just burned away. 한 번 헬리콥터에 화재가 나서 국해상에 그냥 바다에 착륙한 적이 있는데 다행히도 구명보트에 바로 옮겨 타고 헬리콥터는 화재로 소실됐다고 합니다. Okay, for those of you that are aware, there was a helicopter accident just outside of Geoje, maybe a month ago. That was the same type of helicopter that I was on, the Sikorsky S-61. 네, 그 똑같은 헬리콥터를 이 거제도에서도 보실 수 있는데요. 시콜스키의 X-61이라는 헬리콥터, 똑같은 타입의 헬리콥터라고 합니다. And the S-61 tells you the first year of production. So it's a 60-year-old helicopter at the moment. 그 헬리콥터가 무려 60년이나 된 헬리콥터라서 그런 사고가 났다고 합니다. Okay, this gives you an approximate idea of how we would travel. We'd come from Aberdeen at the bottom here and fly up here where Scatster is, and then the helicopter flights would be from here to these platforms here. This is the one that I was on first. 네, 헬리콥터가 에버딘에서 이륙해가지고 쭉 날아가서 브렌트라고 하는 곳이 이제 북해에서 원유가 많이 나는 유전 지역이죠. 그래서 저기 보시면 저기 오종종종 모여 있는 거는 그 플랫폼들의 이름인데 그 중에 한 플랫폼으로 그래서 헬리콥터로 출퇴근했다고 해요. So I guess the distance that we would fly would be around 500 kilometers total flying. 네, 총 거리는 500km, 그러니까 상당히 먼 출퇴근 길인 것이죠. And to give you an idea, this is the Brent field, which is now decommissioned. But Brent Delta, which is the one on the end here, is exactly the same height as the Eiffel Tower, which is in Paris. The bit you don't see is the con-deep legs below the surface. Those three columns people can actually go down. Two have elevators, one has a stairway. 저 해상에서 이제 원유를 채굴하는 저 유전 플랫폼의 사이즈가 어느 정도냐면 높이는 에펠탑에 맞먹는 300m 정도고요. 각각의 플랫폼의 무게는 약 30만 톤, 즉 엠파이어 스테이트 빌딩 정도의 무게고요. 어떤 플랫폼은 엘리베이터가 있었는데 어떤 플랫폼에는 엘리베이터가 없어서 사람이 계단을 타고 오르내려야만 했다고 합니다. So in those legs would be all the equipment for pumping the oil back to the onshore processing facility.
and in the other leg would be all the water for drinking, washing, that kind of thing. 네, 저 플랫폼 각각이 이제 해저에서 원유를 채굴하기 위한 시설도 있고, 그 다음에 사람들이 뭐 마실 물, 그 다음에 생활에 필요한 생활용수 등 거의 청수라 그러죠. 청수도 같이 포함하고 있습니다. So I spent some 18 years working in the North Sea. Started as a trainee supervisor and finished as a platform manager. 네, 이 오일 원유 시추 플랫폼에서 약 18년간 일을 하셨는데, 거기서 견습생들 훈련시키는 일도 했고, 말하자면 뭐 근로 감독관 역할도 했고, 기술 감독관 역할도 했다고 합니다. Okay, as you can see from the two pictures on the right, we can have very extreme weather. One day it can be nice and calm on the morning, and then on the afternoon it can be 30, 40 meter sea. A little bit like this. 북해는 뭐 세계에서 가장 험한 바다인데요. 약간 오늘과 비슷하다 그러지만 아마 제 짐작에는 이거보다 10배는 험할 것 같은데, 아침에 맑고 잔잔하다가도 오후가 되면 다시 험악해지는 바다입니다. So even on a good day, outside temperature would be 8 degrees maximum. Celsius. Celsius, yes. And it would be pretty damp, even though it's not raining, it's a very humid environment. 네, 북해는 아무리 날씨가, even in summer? Yeah. 와, 여름에 아무리 날씨가 좋아도 최고 기온 8도, 그리고 항상 거센 바람이 불고, 항상 습하고, 축축하고, 고약한 곳이라고 합니다. So in the early days with the first generation platforms, you've got to remember this was probably before a lot of you were born, maybe 1984. There was a lot of problems with offshore platforms, a lot of leakage, a lot of fires, so it was quite a hazardous area to be. 네, 피터 다이 씨가 처음 일하기 시작한 1984년만 해도 시설도 굉장히 원시적이었고, 굉장히 많은 문제가 많았고 화재 사고도 많았습니다. So a lot of the problems that we had were to do with the weather. Summertime, we'd have a lot of fog, which would delay helicopter flights. So people could be stuck on the platform for 2 or 3 days extra, and then only have 4 days off. So it was pretty disastrous that way. 날씨가 나쁠 때는 이제 안개가 굉장히 많이 꼈는데요. 그때는 헬리콥터를 탈 수가 없어서 집에 가야 되는 날짜인데도 집에 못 가니까 저 플랫폼에서 2, 3일 자고 나면 집에 가서 보낼 수 있는 휴가 기간은 4일밖에 안 되고, 그것도 굉장히 힘들었다고 해요. And of course, helicopter travel on its own was quite hazardous. During the time I was in the North Sea, there was at least 5 helicopter disasters where people actually lost their lives. 헬리콥터 비행은 굉장히 위험해서 자신이 북해에서 일하던 그 기간 동안 5건의 헬리콥터 사고가 있었고 인명 손실도 있었다고 합니다. The worst of which was the Chinook disaster. Foxtrot Charlie was a call sign. Only 2 people survived out of 41. 한 번의 사고는 only 2 people survived out of 41? Yeah, so 39 people died. In one accident. One accident. 한 번의 사고에서 총 인원 41명 중 딱 2명만 살아남은 사고도 있었다고 하네요. Okay, so after all the doom and gloom, I was pretty quick to move to an overseas posting, and I was very unlucky. My first posting overseas was to Iran. 예, 그래서 이제 북해에서 일을 마치고 나서는 외국에 나가서 일을 하게 됐는데 처음 일하게 된 곳은 이란이었습니다. So you see all the horror stories on the TV about people in Iran. Not true. That's just media.
I had an absolutely wonderful time in Iran. 미디어에서는 이란을 뭐 좀 약간 낯설게 묘사하는 경향이 많지만 저는 이란에서 아주 좋은 시간을 보냈습니다. So I got promoted. I was now the head of production for Shell Iran and mainly working out of Dubai. 네, 그래서 제가 이란에서는 생산부서의 총 책임자가 됐고요. 주로 두바이에서 일했습니다. Then we were doing the platform builds similar to what you do in SHI, but we were doing it at a place called Keshem Island in Iran. Which island? Keshem. 캐심. 이란의 캐심 아일랜드라는 섬 부근에서 일을 했습니다. Okay, this was a major hazard because you probably remember Iran and Iraq had a big war many years ago, and on the seabed there was quite a lot of unexploded bombs. 이란에서 일할 때 주요한 장애는 1980년부터 88년 사이에 이란-이라크 전쟁이 있었죠. 그때 쏜 수많은 폭탄과 미사일들이 불발탄이 채로 바다 밑바닥에 가라앉은 것이 큰 장애였습니다. So, also at the time, the second Gulf War was underway. So quite often on an evening we'd see cruise missiles flying over the shipping lanes. Quite hazardous. 그래서 이제 두 번째 걸프 전쟁 때는 그 원유를 운반하는 운송 루트 위로도 막 크루즈 미사일들이 날아다녀서 굉장히 위험했다고 합니다. So again, the mode of transport to the platform was by helicopter, and we had to fly very, very high because there was a very thick level of pollution just since 1,500 meters, so 1,500 meters. So you've got to fly above this level of pollution. The reason being that the helicopter can't get enough lift to fly below it. 바다 위에 H2S, 즉 황화수소죠. 황화수소라는 거는 다양한 화학 물질을 만들 때 쓰는 원료가 되는 화학 물질인데요. 썩은 계란 냄새가 나는 가스인데 그 가스가 어찌나 바다에 깔려 있었는지 헬리콥터가 1,500m 이상의 고도로 항상 날아다녀야만 했다고 합니다. So predominantly my workforce all from Middle Asia. So we didn't have any Korean people, but we had a lot of Indians, Pakistanis, Bangladeshis, Iranians. So communication was very difficult. 주로 같이 일했던 사람들 중에는 한국 사람은 없었고 인도 사람, 파키스탄 사람, 방글라데시 사람, 이란 사람들이었는데 다양한 국적의 사람들이 뒤섞여 있다 보니까 언어 소통이 상당히 힘들었다고 합니다. I very quickly learned that there is a difference between Indian, Pakistani and Bangladeshi and people from everywhere else. An example, if I ask a question and I'm expecting the guy to say, yes, I understand, no, I don't understand. So I'd ask a question and the guy would nod his head. I thought, okay, he understands. No. Nodding of the head this way means no. This means yes. 이제 인도 사람, 파키스탄, 방글라데시, 이란 사람들 사이마다 이 제스처가 다 달라가지고 어떤 경우에는 사실은 이런 일 할 때는 분명하고 단순한 답을 요구를 하죠. 그래서 yes 아니면 no를 요구를 하는데 우리도 그렇지만 고개를 끄덕이면 yes가 돼야 되는데 어떤 나라에서는 이게 고개를 끄덕이면 no인 경우도 있어서 혼란스러웠다고 합니다. So quite complicated. The weather in the Persian Gulf can be very hot, very sticky, and summertime it's pretty stormy. Wintertime is cold, maybe 5-6 degrees centigrade wintertime. Summertime
50 degrees centigrade. 네, 페르시아만한 날씨도 참 굉장히 힘들었는데요. 여름에는 당연히 굉장히 덥고 습하고, 겨울에는 한 5, 6도까지 내려가고, 여름에는 50도까지 내려가니까, 그리고 여름에 태풍도 많이 불고요. 굉장히 극단적인 날씨였다고 해요. Because these platforms were going into what we considered to be a third world, we made a decision that there would be no novel equipment. Everything would be tried and tested, processed. 네, 그런 상황에서 굉장히 확실한 장비를 써야만 했기 때문에 우리는 새로운 장비를 쓰지 않고 다 사용이 많이 되고 확실하게 테스트가 끝난 장비만 쓸 수 있었다고 합니다. So we went with industry standards for generation and for compressors, Rolls-Royce generators and Alstom gas compressors. 네, 그래서 저희는 롤스로이스의 발전기, 그 다음에 maybe you should say Alstom, the French company, right? Swedish. Swedish. Yeah. Different from Alstom. Okay. 스웨덴 회사 알스톰에서 만든 압축기 같은 장비들을 썼습니다. So once we got into production, we were doing 200,000 barrels of crude oil every day, which was going to a super tanker called Serena, and she could store 2.7 million barrels of oil. 네, 그래서 소레나라고 하는 배에 270만 배럴을 실을 수 있는 그 배를 통해서 원유를 운반했습니다. To give you an idea, that is the Sarouche platform complex. So, if I can stand up, at this end you've got the living accommodation, then you've got production platform 1, production platform 2, and here you've got the wellhead jacket. And this is a TAD, tender assisted drilling. She's drilling new wells which will feed these two platforms. 네, 이게 소루시 플랫폼이라고 하는 굉장히 복잡한 시스템인데요. 맨 오른쪽 끝에 있는 부분이 거주구역이고요. 중간에 두 덩어리가 생산시설, 그 다음에 맨 왼쪽에 있는 탑이 시추탑. 시추탑에서 원유를 끌어올리면 중간에 두 설비에서 처리해서 원유를 생산하는 시설이라고 합니다. So to give you an idea of the overall size, from one end to the other end, it's 1 kilometer. 이게 굉장히 긴 시설이네요. 저 오른쪽 끝에서 왼쪽 끝까지 길이가 1km라고 합니다. So strangely enough, we had bicycles on the platform. If you had to travel from the accommodation to the wellhead jacket, it's a round trip of 2 kilometers. It's a lot faster on a bicycle. 너무 길다 보니까 거주구에서 시추 장비까지 가기 위해서는 자전거를 타고 왔다 갔다 했다고 해요. During the early days, we had 2 drilling units, both drilling continuously. Then one became a production unit. So we didn't have any of the platforms, we just did early production. So we produced from that jack-up platform that has the flare. 초기에는 저런 설비를 했는데 잭업 플랫폼이라고 해서 저기 보시면 사다리처럼 얼기설기되어 있는 저건 이제 잭업이라고 하는데 저걸 따서 플랫폼을 위아래로 오르내리면서 시추하는 장비가 되겠습니다. So people lived on that early production facility. The senior personnel, the managers, they had rooms with 2 people. The juniors, the people that actually worked outside, were in 8, 12 and 16 man rooms. 약간 고참 선원들은 2사람이 한 방을 썼지만 현장에서 일하는 신참 선원들은 방 하나에 12명에서 많게는 18명까지 살아야 됐다고 하니까
거주 조건이 굉장히 열악했던 것이죠. So it definitely wasn't a five-star hotel. 네, 5성급 호텔은 절대로 아닌 것이죠. So I mentioned that it can be quite stormy in the Gulf. We had a typhoon come through very, very quickly, and this is the only two helicopters that we had at the time. Both of them totally wrecked. They were picked up by the strong wind and completely destroyed. 네, 이 회사가 헬리콥터 딱 2대밖에 없었는데 강풍이 부는 바람에 완전히 저렇게 그냥 사고를 당해서 둘 다 파손됐다고 해요. These are Heli-Union French helicopters. 네, 프랑스 헬리콥터고요. So I mentioned the hazards. On the picture on the left, you've got people on a little fishing boat. They would tie up to the producing platform and then fish, which was totally illegal, but we couldn't stop it. And then they would have fires on the deck. So you can imagine if we have a gas leak, reaches the fire, be a very big explosion. 저 왼쪽에 있는 거는 maybe they are Iranian fishing boat? Iranian, yeah. 이란 어선인데요. 저 양반들이 이 제커 플랫폼 그 근처에 와가지고 제커 플랫폼에다가 칭칭 같이 배를 묶어놓고 어업 활동을 했다고 해요. 그 굉장히 위험한 게 만약에 저기서 불이 일어나면 그 불이 제커 플랫폼까지 옮겨 붙으니까 굉장히 위험한 일인데, 그리고 당연히 불법인데 어떻게 막을 수가 없었다고 하네요. Okay, the middle picture shows a small tornado, commonly called a water spout. On its own, it's not a big problem, but when it goes across the platform, it can create a lot of problems. 네, 중간 사진은 한국에서도 저런 현상을 용오름이라고 그러는 것 같아요. 전에 울릉도 부근에서 용오름 사진 일어나서 그 사진이 신문에 실렸던 적이 있는데, 뭐 그 자체로 큰 문제는 아니지만 만약에 저 용오름이 플랫폼을 지나가면 이제 큰 피해가 발생하겠죠. And the picture on the right shows the early platform. On the top, there's a vessel that has a hole, and the right-hand side, that's from a missile. What is it? Just up here. Yes. There. Yeah. That's where a missile was fired from a ship and went through the platform, exploding through the vessel itself. 저 오른쪽 사진은 걸프전 동안에 발사한 미사일이 바로 저 플랫폼의 일부를 맞춰가지고 파손된 모양이라고 합니다. 굉장히 위험하네요. 예. Okay, so quickly moving on, I then moved on to the Sakhalin Phase 2 project, which brought me to Korea back in 2005. Very much surprised when I came to Korea. I came in the December 2005, not expecting it to be as cold as it was. It was really cold. 자, 그 다음은 이제 제가 한국과 또 사할린에서 일한 경험들에 대해서 말씀드릴 텐데요. 2005년 12월에 한국에 처음 왔을 때 제가 상상했던 것보다 훨씬 더 추워서 굉장히 놀랐다고 합니다. Yeah, big shock. So I was the operations site manager and operations readiness manager for the Lunskoye and Hilton B, PAB projects, both in the SHI yard at the same time. 네, 그 한국에서 일할 때 삼성중공업과 룬스코이에 그리고 필턴 아슈토스키의 B라고 하는 회사에서 생산 관리자로 일했습니다. I had two office locations. One was on site at the quayside, and the other one was in Changpyeong, very close to the old police station. 네, 저는 두 군데에서 일했는데요. 그
조선소 안쪽에 안벽의 현장에서 일했고 바깥쪽에 이제 삼성중공업 앞동네가 이제 장평이라고 하는데요. 장평에서 일했습니다. So my working day started very early. I was in the office at 6 o'clock picking up communications from firstly the UK, then meetings on the site, and then a meeting with my Russian line manager, if you like. 제 하루 일과는 굉장히 일찍 시작하는데요. 아침 6시부터 일어나가지고 뭐 이메일 체크하고 그다음에 야간 밤 동안의 당직 교대 상황에 대해서 체크하고 또 러시아에 있는 사무소들과도 회의도 하고 하는 일정을 보냈습니다. So my workforce was about 160 people strong, mainly from shell processing units in the UK, America, France, Holland, New Zealand. 같이 일하던 사람들이 한 160명 됐는데 영국 사람, 미국 사람, 오스트레일리아, 프랑스, 네덜란드, 카메룬, 뉴질랜드. 근데 이제 가장 많은 수는 러시아 사람들이었다고 하네요. Yeah, a lot of Russian people. And this was my first time working with a Korean team. My Korean team were absolutely fantastic. A really skillful, talented, helpful group of people. 네, 저랑 같이 일했던 한국 사람들은 정말로 훌륭한 사람들이었습니다. 다들 영어도 굉장히 잘했고 기술도 아주 좋고 또 업무에 관한 윤리적인 면에 대해서 굉장히 분명해서 아주 훌륭했었습니다. Actually, working with these people is one of the reasons that I decided that I was not going to go back to the UK but stay in Korea. 네, 이 한국 사람들이 너무 훌륭해서 제가 영국으로 돌아가지 않고 한국에 남기로 한 이유가 바로 이 훌륭한 한국 친구들 덕분이었습니다. So that's all the positives. The problems. Remember, this is 2005. At that time, SHI did not have an ideal safety system. 당시에 삼성중공업은 가장 이상적인 안전 대책을 가지고 있지는 않았습니다. I am happy to say that has improved tremendously. SHI now, same as DSME, are both very safety conscious. 한 가지 다행인 것은 그래도 지금은 삼성중공업도 그렇고 대우조선해양도 그렇고 안전이라는 면에서 굉장히 많이 개선됐다고 합니다. So at the time we had people living in Gohyun, Okpo and Champyeong. Moving them to the workplace was a bit of a disaster because the safety on board the SHI buses was not to a level that Shell was happy. 네, 당시에는 고현, 옥포, 장평 등에서 사람들이 살고 또 그 사람들을 현장으로 이렇게 수송했어야만 했는데 그 당시에 직원들이 쓰던 통근버스의 안전이 그렇게 확실치 않았습니다. The main reason for that was not the condition of the bus, but seatbelts. Everywhere you go within the Shell world, you must use a seatbelt, even back 20 years ago. So we provided our own transportation, and if people didn't wear the seatbelt, it was a 3 strike. First time, you get a warning. Second time, you get a letter. Third time, 안녕하세요. So those private buses have seat belts? Yes. 처음에 버스가 안전하지 않은 이유가 안전벨트 때문이었는데요. 근데 사실 안전벨트는 고속버스에만 있는데 어쨌든 그 버스가 믿음직스럽지 않아서 그 따로 사적으로 버스를 대절해서 썼는데 그 버스에는 다
시트벨트가 있었기 때문에 안전하게 직원들을 노동 현장과 시내로 운송할 수가 있었습니다. And also we had to stop the habit of drinking soju. We noticed a lot of the guys were drinking soju on a lunchtime, and that wasn't acceptable because they weren't sharing. 당시 조선소 노동자들은 점심시간에도 소주를 마셨는데 그것이 상당히 위험 요소가 됐다고 해요. And our Russian team were probably the worst offenders. They were heavy drinkers, really heavy drinkers, and had very, very poor English skills. 러시아 사람들은 술을 정말 많이 마시고 영어도 되게 못하고 그랬다 그러네요. So the platform was going to go to an area where the temperature was quite low, minus 37 in the winter, and it was on a faulted earthquake zone. So trying to get SHI on board with the problems was a little bit of a nightmare. 거기서 지었던 플랫폼은 이제 사할린 부근에서 작동하게 되는데 최저 기온 영하 37도에다가 지진이 일어난 지역이라서 굉장히 짓기 까다로운 플랫폼이었는데 그래서 이제 쉘하고 삼성중공업이 그런 문제를 놓고 서로 많이 소통을 해야만 했는데 소통과 이해가 가장 큰 문제였다고 해요. So just to give you an idea, this is the Pilton-Nashtovsky Bravo, or PAB. This is lifting one of the main decks in place. You probably all recognize it as being the SHI yard, but you can see the complexity. The big floating crane that the gentleman mentioned earlier, combined with the freestanding cranes, and then the people spotting everywhere on the deck. 네, 이게 삼성중공업 현장에 있는 PAB 데크인데요. PAB는 보니까 러시아 말로 된 약자더라고요. 저 뒤에 보시면 커다란 두 개의 기둥이 해상 크레인의 기둥이고요. 양쪽으로 초록색은 지상 크레인이고요. 굉장히 복잡한 설비를 지금 들어올리고 있는 모습입니다. And this is the other platform, the Lunskoye or Lun A, again in the construction yard in SHI. 네, 이게 또 다른 플랫폼인 룬스코예 A라고 하는 플랫폼입니다. And you've probably all seen this photograph. This was very famous, 2007. I think SHI used this on their advertising for quite a while. 네, 이거 굉장히 유명한 사진인데요. 삼성중공업이 광고에도 굉장히 많이 썼던 PAB 플랫폼입니다. So this was actually the heaviest platform that SHI had produced at the time, weighing in at around about 32,000 tons. 이게 삼성중공업이 만든 것 중에는 가장 무거운 플랫폼이었는데요. 32,000톤, 굉장히 무겁네요. Okay, just a very brief information. The largest platform going into the Russian network has drilling process and production facilities, and it can produce oil and gas. It has been doing so since 2008. 네, 아까 PAB 플랫폼이라고 했던 게 이제 필턴 아스톡시코예 B 플랫폼이라고 하는 건데요. 당시 사할린2 프로젝트에서는 가장 큰 플랫폼이었었고요. 이거 역시 아까처럼 해저에서 원유를 채굴해서 가공 처리하는 그런 플랫폼이 되겠습니다. Okay, this is the tour from Korea. You can see 3 ships pulling the platform. Behind the platform there is 1 ship dragging. So there's 4 vessels used. 네, 지금 이제 완성된 플랫폼을 저것이 설치될 해역까지 끌고 가는 장면인데 세 척의 예인선이 쭉 끌고 가고 있습니다. Then
we need to float the platform over the legs. The legs were installed 2 years before the platform came. So what you can't see on that picture is the ship that was at the back pulling is now pulling this into place. 저 오른쪽에 보시면 4개의 다리 혹은 기둥이 있는데요. 저 기둥은 2년 전에 미리 설치해놨다가 플랫폼을 끌고 가서 기둥을 낮추면 배로 끌어다가 그 위에 얹는다고 합니다. So just to give you an idea, at the time the movement of the platform from Korea to Russia was a joint effort by SHI and by Sakhalin Energy, or Shell. 네, 당시 이 플랫폼을 조선소에서부터 사할린 앞까지 끌고 가는 일은 삼성중공업과 사할린 에너지 두 회사가 같이 협동 작업을 했다고 해요. So once we got in place, we had a number of problems. Summertime, it's very foggy, no helicopter flights. So we'd use boats. 여기도 또 이제 날씨 때문에 많은 문제들이 있는데 여름에는 안개가 많이 껴서 헬리콥터를 쓸 수 없었다고 합니다. So we travel from Nogliki or from Yuzhno, which is the capital of the Sakhalin Islands, travel north on a train for 13 hours. 네, 그래서 사할린에 있는 유즈노, maybe you're mentioning 유즈노 사할린스크. Yeah. 유즈노 사할린스크에서 북쪽 끝까지 이제 기차를 타고 가야 되는데 13시간 기차를 쭉 타고 갔었다고 해요. So there's been a number of times when the train was knocked off the railway line by avalanche in the middle of winter, very, very common. 어떤 때는 겨울에 눈사태 때문에 기차가 탈선하는 일도 있었고요. Okay, the sea would freeze around about October time, and it wouldn't defrost until May the following year. 겨울에는 바다가 꽁꽁 얼어붙어서 다음 해 5월이 돼서야 풀렸다고 해요. So during that period, we couldn't use the boat. We had to use the helicopter, which is a Russian helicopter called a Mil-8, which has a very poor service record. 네, 러시아 헬리콥터 밀-8이라고 하는 러시아 헬리콥터를 썼는데 안전 기록이 신통치 않았죠. And of course, don't forget the earthquake. We're sitting on an earthquake zone, so every few weeks we'd feel a few tremors. 여기가 또 지진이 많은 지역이라서 지진 때문에 많은 장애를 겪기도 했고요. Cold weather for people was also a problem. Platform was designed for minus 39 degrees centigrade. But mammals, people feel the wind chill, which was often minus 70 and less. 그 플랫폼은 겨울에 영하 39도까지 견디도록 만들어져 있긴 했지만 체감 온도는 영하 70도까지 떨어졌다고 하네요. Okay, this is it's not the moon, that's the sea frozen over on the right. And on the left you can see where the ice floe has pulled off the 10mm stainless steel from the bottom of the leg. 네, 얼음이 계속 얼어가지고 왼쪽에 보시는 것이 플랫폼의 구조물인데 10mm, 1cm 정도 휘어 들어가게 만들 정도로 얼음의 압력이 강했다고 합니다. People often ask how thick or how deep the snow was. This is the train going from Yuzhno-Sakhalinsk up to Nogliki. You can see how high the snow is. 이게 유즈노 사할린스크에 눈이 쌓인 모습인데 얼마나 눈이 많이 오는지 아실 수가 있겠죠. Just in Yuzhno-Sakhalinsk, they don't clear the snow. They don't put anything to melt the snow.
what they do is that every few weeks they'll clear a footpath with a machine. But when it becomes springtime and the snow disappears, they find a number of dead people in the snow. 이제 눈이 많이 오면 아무래도 옆으로 이제 그 장비를 이용해서 눈을 치우게 되는데 여름이 돼서 눈이 녹고 나면 거기서 수많은 죽은 사람들의 시체가 발견된다고 하네요. Okay, summertime. In the summertime, a lot of fog, a lot of flight delays. We'd have to get the bus, which was pretty hazardous, and then 3 hours sailing on a flat-bottomed boat. 네, 여름이 되면 또 안개가 많이 껴가지고 플랫폼까지 배를 타고 3시간 동안 타고 가야만 했는데 그것도 쉽지 않았다고 합니다. So to get off the boat onto the platform and use a device called a frog, which I'll show you a little later. 네, 그래서 뭐예요? 배를 타고서 이제 플랫폼에 올라가려면 좀 이따 사진을 보여드릴 프로그라는 장비를 썼다고 합니다. So we'd have rough seas causing delays, a lot of people being seasick, and outside a lot of mosquitoes. 바다가 험하니까 지연도 많이 되고 사람들은 또 멀미도 많이 하고 바깥에는 또 설상가상으로 모기도 많았다고 해요. Okay, the other things that we need to consider, it's quite a dangerous place, Yuzhno-Sakhalin, a lot of very violent people, shall we say. The food was absolutely disgusting. I lived on Shinramyeon and Bumalengi for a long time. 신라면은 what? 무말랭이. 오 마이 갓. 이거 끝나고 배재래 교수님께 설명드리려고. 네. 유즈노와 노빌리티의 두 러시아 지역은 범죄가 굉장히 많아서 위험한 지역이었고요. 음식이 아주 안 좋아서 신라면과 무말랭이로 버텼다고 합니다. Trying to get hold of things in Russia is very difficult. Russian regulation forbids a lot of import. 네, 러시아에서는 물자를 구하기가 참 힘들었는데 여러 가지 규칙들 때문에 물자를 수입하기 힘들었습니다. For one of the processes we use methanol. Unfortunately, a lot of Russian people have died because they drank the methanol. 러시아 사람들이 술이 귀하니까 술 대신에 메탄올을 마셨는데 메탄올 마시면 일단 눈이 멉니다. 그 다음에 죽습니다. 그래서 많이 죽었다고 해요. Communication was very difficult too. The Russian authorities would only give us limited bandwidth for any personal phone calls, so very, very low morale. 집에 전화하기도 힘들어서 직원들의 사기도 굉장히 낮았다고 합니다. And I stuck this for 6 years. 거기에 6년 동안 살았습니다. So, top left is the frog, which we have 3 people sitting in. They would be lifted 50 meters from the boat deck onto the platform using the platform crane. 저 왼쪽에 보이는 게 프로그라는 장비인데 사람 3명을 저기다 넣어가지고 50m까지 들어 올려서 갑판 위에 올려놨다고 해요. Bottom left shows the boat that we travel on for 3 hours. 저 배 타고 3시간 걸려서 플랫폼까지 가는 거죠. The top right picture, that's on the train. That's actually a room for 4 people, but you can see how close the 2 beds are on the top. 예, 저 오른쪽은 기차, 아까 말씀드린 13시간 동안 타고 간 그 기차입니다. And the bottom right, that's the bus that we use to travel all over the island. 어디 계셔? 여기 안 계시죠? Okay, go ahead. Okay. Travelling by helicopter in the winter, on the right, that's the typical view of the Mill 8 aviation shelf helicopter.
and on the left is the survival suit that you need to wear while you're in the helicopter. 네, 오른쪽에 보이시는 것이 밀 8 헬리콥터고요. 왼쪽은 헬리콥터 타고 가다가 바다에 빠지면 춥기 때문에 입어야 되는 서바이벌 잠수복이죠, 일종의. 네. And then of course the earthquake zone. So the platform's designed to withstand an earthquake. Each of the 4 legs has a ball and socket arrangement so that the platform doesn't fall over in the event of an earthquake. 네, 여기 지진이 많이 발생하는 지역이기 때문에 지진이 나도 저 플랫폼이 손상을 입지 않도록 프릭션 펜듈럼 베어링이라는 장비로 이렇게 균형을 맞춰주도록 되어 있는 장비입니다. And everything we do is to prevent this happening. However, it still does happen, and most of it is because of people, not processes. 일을 잘 해도 항상 이런 사고가 나는데, 물론 이런 사고가 나지 않도록 방지해야 되지만 사고의 대부분은 사람 때문에 일어난다고 합니다. Okay, done. Anybody got any questions? At the end of the whole sessions, we're going to have a question and answer session. Okay. Yeah, thank you. All right, thank you. 네, 감사합니다.